புதிய தலைமுறை டிவி 3,03,140 பார்வைகள் 31/10/2019 2050ற்குள் சென்னை மூழ்கும் அபாயம். சோலார் செல் இலைமுறை, பிலிம் முறை மலிவானது, எல்இடி லைட், சைடி. கடல் மட்டம் தொடர்ந்து உயர்ந்து வருவதால் 2050ஆம் ஆண்டில் சென்னை, மும்பை உள்ளிட்ட 7 நகரங்கள் மூழ்கடிக்கப்படும் அபாயம் இருப்பதாக ஒரு ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது. இதனால் 3,60,00,000 இந்தியர்கள் ஆபத்தை எதிர்நோக்கி இருப்பதாகவும் அந்த ஆய்வு கூறுகிறது. அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த கிளைமேட் சென்ட்ரல் என்ற நிறுவனம் இந்த அதிர்ச்சிகரமான தகவலை வெளியிட்டுள்ளது. அந்நிறுவனத்தைச் சேர்ந்த விஞ்ஞானிகள் மேற்கொண்ட ஆய்வின் முடிவில் பருவநிலை மாற்றத்தால் ஆபத்தை எதிர்நோக்கி இருக்கும் நாடுகளில் 75% ஆசிய கண்டத்தைச் சேர்ந்தவையாகும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி இந்தியா, சீனா, வியட்நாம், தாய்லாந்து, இந்தோனேஷியா மற்றும் பங்களாதேஷ் ஆகிய 6 ஆசிய நாடுகள் பேராபத்தை எதிர்நோக்கி இருப்பதாக எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. பருவநிலை மாற்றம் காரணமாக இந்தியாவின் சென்னை, மும்பை, கொல்கத்தா, ஒடிசா, குஜராத்தின் கடலோர மாவட்டங்கள், கேரளாவின் கொச்சி உள்ளிட்ட இடங்களில் கடல் மட்டம் உயர்ந்து வருவதும் அந்நிறுவனத்தின் ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது. இதில் சென்னை மிகவும் அபாயகரமான பகுதியில் அமைந்திருப்பதாகவும் கிளைமேட் சென்ட்ரல் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது. கடல் மட்டத்தின் உயர்வால் 3,60,00,000 இந்தியர்கள் ஆபத்தை எதிர்நோக்கி இருப்பதாகவும் அந்த ஆய்வு கூறுகிறது. இந்த எண்ணிக்கை கிளைமேட் சென்ட்ரல் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் இதற்கு முன்னர் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆய்வில் கணிக்கப்பட்டதை விட 7 மடங்கு அதிகமாகும். கார்பன் உமிழ்வை குறைக்க நடவடிக்கை எடுத்தால் கடல் மட்ட உயர்வை தடுத்து இந்த பேராபத்தை ஓரளவு கட்டுப்படுத்த முடியும் எனவும் விஞ்ஞானிகள் கூறியிருக்கிறார்கள். 1963 சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவு உள்ள நிலப்பகுதியானது தமிழகத்துல கடலுக்குள் மூழ்கும் அப்படின்னும் தமிழ்நாடு மாநில நிலம் பயன்படுத்துதல் ஆராய்ச்சி வாரியம் செய்த அந்த ஆய்வின் மூலம் நமக்கு முன்பு தெரிய வந்தது. சென்னையில குறிப்பா என்ன பாதிப்பு ஏற்படும் அப்படின்னும் அந்த முடிவுல சொன்னாங்க. அதுல 144 சதுர கிலோமீட்டர் சென்னை மற்றும் அதன் புறநகர் பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய 144 சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவு உள்ள பகுதியானது கடலுக்குள் மூழ்கும் அப்படின்னும், சென்னையை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய மற்ற அண்டை மாவட்டங்கள் திருவள்ளூர் மற்றும் காஞ்சிபுரம் மாவட்டங்கள்ல 15 லட்சம் மக்கள் நேரடியாக பாதிக்கப்பட மாட்டார்கள். ஆனால் வெள்ளம் புகுவதால் அவங்க வேற இடத்தை நோக்கி போகக்கூடிய ஒரு அபாயம், அதாவது இடம் பெயரக்கூடிய ஒரு அபாயமும் ஏற்படும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. இது தவிர நிலத்தடி நீருடன் கடல் நீரானது கலந்துவிடும். அதன் காரணமாக குடிப்பதற்கு தகுதி இல்லாத நீராக மாறிவிடும். ஆக குடிநீர் பஞ்சமும் அப்போது ஏற்படும் அந்த ஆய்வின் மூலமாக நமக்கு அப்ப தெரிய வந்தது. This is how Mother Nature uses solar energy. Plants routinely convert sunlight into energy. Organic solar cells can do that as well. And in one key way, they're even better. They're a bit more efficient. By comparison, photosynthesis, the way that plants convert light into energy, is relatively inefficient in terms of surface area. But in many ways, I have to say, nature sets the standard for us. It repairs itself. It grows on its own. I can only tip my hat. Carl Leo is conducting research with carbon-based solar cells. They're so good at collecting solar energy that they can compete with conventional solar panels, which are silicon-based and significantly more expensive. But organic solar cells still aren't as efficient as those made from silicon. The main difference is that crystalline solids are highly organized at the molecular level. The electrons can move through them relatively smoothly. This is an organic solid. Its level of organization is much lower. The electrons bounce from molecule to molecule. That's creating a problem for us because it makes it less efficient than silicon. Improving these materials is really a fascinating physical and chemical challenge. This is low-cost, flexible solar panel. Yeah, solar panel. The previous solar panel is silicon-based solar cell. It's not flexible, rigid. So our panel is flexible and semi-transparency and various color. Yeah, jacket is color is changing. It's just style. Yeah, style. It's just for style. Yeah. So then it matches the style, and then your jacket is charging. Yeah. Some one is like this kind of the color, as the other one is the yellow color. So we can making the various color and adapt the various applications. All right. So you have a bag. Yeah. You have a jacket. What else? You can do more. Can you show in the catalog? You have for the tent. You have tent, backpack, jacket. Tumbler.
PowerFilm are an Iowa-based manufacturer of flexible, thin-film solar panels that provide custom solar products for industrial, consumer, and military remote power applications. First, the solar material must be produced. The basic roll processing, where we make the core solar module, begins with a roll of plastic, a very thin roll. Tends to be somewhere around 30 microns thick and maybe 1,000 feet long. That roll goes through a sequence of deposition machines to put down first a back metal contact, followed by the semiconductor amorphous silicon, actually 6 layers of amorphous silicon, which makes the solar cell itself. That's the part that absorbs the light and turns it into electricity. And then a top conductive layer that is also transparent, lets the light in, but also is conductive enough to bring the electricity out the front face. So you have the metal on the back, the transparent conductor on the front. That's where you get the power out. SIDE is currently divided into 4 business divisions. Power Driver Division, wholly owned by SIDE, guarantees a strong heart for LED tubes. PCB Division, inspect, test, and process supplied PCBs. Plastic Division, to ensure the supply and quality control of PC raw materials. Assembly Division, taking charge of the assembling process of finished products. These 4 divisions work closely together to guarantee the quality, control the cost, and fulfill the lead time. By now, we have owned an array of production, test, and inspection facilities, including 7 sets of SMT chip mounters, 6 production lines, 4 auto-aging lines, 4 integrating spheres, 1 IES spectrum analyzer, 1 constant temperature and humidity chamber, which all serve to ensure the quality of supplied materials and finished products. As we always believe, the advanced PMS is the prerequisite for fine quality. Only innovation can bring more surprises. That is why we never stop to hammer out our strong team. Members of our R&D team have risen to 25, among which the chip and lighting team increased to 6, electronic engineering team to 11, while team of structure and appearance design has grown to 8. Meanwhile, the R&D team is equipped with a top-ranking product lab, light distribution testing room, and an EMC testing room. The team each year completes 3 to 5 projects of product changeovers, helping the company lead the industry. நன்றி வணக்கம். வேணுகோபாலார் வங்கி மேலாளர் பணி நிறைவு. கன்வீனர் எக்கனாமிக் ரிஃபார்ம் ஃபோரம் ஆஃப் தமிழ்நாடு செல் 948666 235. Email venana60@gmail.com.